Sevgili Çip TV izleyicileri, İFA'da Berlin'de Sony standındayız. Yanımızda Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Jason Smith var. Kendisi bize zaman ayırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Ona birkaç küçük sorumuz olacak. Hem mobil cihazlarla ilgili hem de bugün lanse edilen ilginç ürünlerle ilgili. Şimdi istiyorsanız ilk sorumuzla başlayalım. Cevaplardan hemen sonra ben size cevapları tercüme etmeye çalışacağım. Hi. Welcome to our interview and thank you for your time. I just want to start with the devices, the new devices that announced in this launch. First of all, can we say that for the first time we are seeing devices from Sony in the area of IoT devices? Why does it take so long, and what can you say about the future? Can we see any more IoT devices from Sony? Sure. So from Sony perspective and Sony mobile perspective, we have two tracks for IoT. One is in the B2B space. In the B2B space, we do some collaborations with partners to create very, very good vertical integrated solutions. One good example of that is actually a stand we have behind here called AeroSense, where Sony Mobile has partnered with a Japanese drone company called ZMP to use Sony's imaging technology and cloud-based analysis together with ZMP's drone technology and put them together to create drones that can travel around and record information, for example, agriculture, fishery, construction, and provide B2B or analytical information in these types of areas. So that's one track which we are doing that you can see here today. Yeah. Another track is a consumer area, where we are very, very focused on bringing very personalized, intelligent experiences to consumers and redefining the way we communicate. Many of us are used to staring at our phones for information continuously and looking down. And today we announced the Xperia Ear's availability very, very soon. And this is not simply a headset or a hearable that can read you back information. It's so much more than that. It has proximity sensors, for example, that can sense when you wake up or what you're actually doing and give you contextual information based on your environment. On top of that, using Sony's new intelligent software, it continuously learns your habit and your lifestyle, becoming more intelligent and better as you use it. So these are the two areas we're focusing on. And Xperia Ear is the first product that will be available in the consumer space. We have some other concept products which we announced, like Xperia Agent or Xperia Projector, which will be coming shortly as well. I'll ask you about the future of Sony IoT, but first of all, let me translate it into Turkish. Sure. Sony'nin bu yeni bugün lanse edilen ürünleri arasında IoT cihazlarına en yakın ürün Sony Ear'ı gördük. Dolayısıyla ben de sorumu şu şekilde yönelttim. Neden Sony bu konuda bu kadar geç kaldı ve bunun gelecekte de bu IoT cihazların daha fazlasını görme şansı bulabilecek miyiz? Şu cevabı aldım. Aslında Sony bununla ilgili business tarafta, yani daha doğrusu iş tarafında ağırlıklı olmak üzere IoT'lere yatırım yapıyor. Tabii bu daha çok iş tarafı olduğu için, son tüketici tarafı olmadığı için çok fazla bildiğimiz bir şey değil. Japon drone firmasıyla ortak çalışmalarında Sony'nin görüntüleme teknolojilerinden faydalanıyor ve bu şekilde dronların etrafındaki nesneleri algılayabilmesi ve özellikle tarım alanlarında ya da belli bölgelerin kontrollerinde bu görüntüleme teknolojileri sayesinde dronlar daha fazla kontrol hakimiyeti sağlanabiliyor. Tabii bunlar bilmediğimiz noktalardı. Fakat bundan sonra son tüketici kısmında ise Ear'la birlikte bu bir başlangıç oldu. Ear biliyorsunuz biraz önce de lansmanda gördük. Bu teknoloji sayesinde telefonunuza sürekli bakmak zorunda kalmadan telefonunuzdaki bilgiler size aktarılabiliyor ve bu ne demek? İşte Ear'ın içindeki hareket algılayıcı sensörler sayesinde uyandığınız zaman sizle sabah kalktığınız zaman yapmanız gerekenlerle ilgili bilgiler verilebilirken birebir iletişime geçebiliyorsunuz veya onaylamanız gereken şeyleri yine kafanızı sallayarak onaylayabiliyorsunuz. Bu tür teknolojiler de bir başlangıç yaptı Sony. Ama bunun gelecekte daha neler görebileceğiz? Şimdi soracağım. What about the future? So Sony as a company is developing and investing into things like robotics again, as well as artificial intelligence. And the important thing for us as an entertainment company is to create experiences that are very close to people, emotional experiences, as well as things that are relevant for you as a person. And we can already see parts of that in our new flagship Xperia XZ. For example, the new Xperia Tips, where it continuously starts to update you and tell you things that you should be or should consider doing. You know, do you want to use this application, or do you want to close that, etc. Even analyzing the way you use your battery. These kinds of intelligent experiences is the heart of what the future of our IoT is. And the future of IoT is creating these products that are extremely personal and understand you as a person. We're an entertainment company and we want to bring entertainment experiences, information, and we want to change the way you communicate, making it much more personal and much more emotional.
Sony'nin gelecekteki buna bakışı ise lansmanda gördüğümüz gibi robotik üzerine çalışmalar ve yapay zeka üzerine çalışmalar var. Bu yeni amiral gemisi telefon ZX'te, Xperia ZX'te de bununla ilgili bir software bulunuyor, yazılım bulunuyor ve bu sizin telefonunuz daha kişisel olarak size karşılık verebilmesine ve sizinle birlikte geçirdiği zamandan öğrenebilmesine neden oluyor ve bu şekilde daha iyi bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ve zaten hani Sony'de geleceğe kullanıcılara daha fazla mobil cihazlar üzerine daha fazla kişisel deneyim, daha iyi kişisel deneyim yaşatma üzerine olacağını düşünüyor IoT cihazların ve o yönde çalışacağını söyledi. Okay, thank you. For my next questions, let's talk about your new two mobile phones. One is the continue of the X series, X compact, it's the mini one, and the new flagship XZ. I want to ask, I am curious about the name. The Z letter is reference for the successful Xperia Z? So the way we've structured the portfolio is the entire range is the X series, starting with Xperia XA, XA Ultra, Xperia X, and XZ is now the flagship, and that denotes the flagship status. Yeah. And that's why the naming is called Xperia XZ. And then for the Z series, we can say that we add now the X, so the new flagship will continue with the X. Well, it is the X series, but it uses the letter Z to position us as the flagship. Because Z used to be our previous flagship lineup. Okay. Yeah. Buradaki aslında hani düşüncelerimde biraz da haklıyım. Şimdi Sony'nin daha önce biliyorsunuz uzun süre devam eden başarılı bir Xperia Z amiral gemisi serisi vardı. Şimdi dolayısıyla Xperia X'e geçtikten sonra Xperia X ailesine de bir amiral gemisi adlandırmaları gerektiği zaman bunun sonuna bir tane Z, daha önceki başarılı seriden kaynaklanan bir Z olması gerektiği ve dolayısıyla amiral gemisinin isminin de XZ olduğunu söyledi. What can you tell about the new flagship? What's the most important features, most important three features in the new flagship? So first of all, the Xperia XZ enhances the camera technology. Yeah. So with Xperia X, we introduced predictive hybrid autofocus, which was a way of basically predicting where an object is going to be before it gets there, helping the autofocus be a lot faster. So that feature is still there, but on top of that we've added something called triple sensing. So using the one sensor, which is the Exmor RS CMOS sensor, to capture the image, which is very, very good in low light and also very, very sensitive. We've also added a laser LED sensor and an RGBC IR sensor. And these two sensors help to capture images in motion without blur in any environment. So especially in low light environment where everybody is focusing on giving better low light images, and so are we, on top of that we want to be able to capture moving images very, very perfectly in low light even. And using the LED sensor you can capture the distance to the object and get a very, very sharp focused image. And using the RGBC IR sensor we can check the color depth, the color warmth, and make sure that the image is as realistically portrayed as possible. White balance and also. White balance, color saturation. Yeah. After the image specs, what's the other interesting specs of the... So the next key feature on this is intelligence. So we have three things. One is called battery care. Yeah. So we have a technology called Kinovo that actually analyzes the charging habits cell by cell within the battery and prevents you from damaging the battery through normal charging habits like plugging in your phone overnight, for example. Right. That gives you a much longer battery life. That's number one. On top of that, battery care helps to extend your battery life by looking at the way you use the phone and turning things on and off to prevent you from draining battery unnecessarily. Yeah. Xperia Tips gets better and better as you use it, continuously suggesting to you what you can do to improve your experience. And on top of that, we also have a thing called Cleaner. And Cleaner continuously cleans your cache memory, as well as deactivates apps that are not working in the background. So it intelligently looks at your usage patterns and gets better and better at cleaning and making your experience as fluid and smooth as possible, continuously. So these three things add intelligence to the entire experience. The third thing I would say would be the design. It really is a new beautiful loop surface design with one continuous line, blending the display into the back of the product, and also it brings back water resistance, which is one of the key features of this flagship product. Yeni Xperia Z XZ'teki amiral gemisindeki en çok sizin ilginiz, yani dikkatinizi çeken ve söylemek istediğiniz 3 özelliğini
görüntüden bahseder misiniz dedim. Bunun karşılığında tabii ki çok fazla üzerinde durulan, neredeyse lansmanın %70'inde üzerinde durulan görüntüleme teknolojileri bunların ilk sırasında olduğunu söyledi tahmin ettiğimiz gibi. Daha önce de bahsettik. Bu görüntüleme teknolojisinde sadece kamera değil, yanındaki yeni eklenmiş 3 tane sensörle bu kaliteyi daha da üst düzeye çıkarmaya çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi lazer led. Bu odaklamayı çok hızlı bir şekilde yapmayı sağlıyor. Bir tane görüntüleme sensörü var. Bu hareketli nesnelerin çok hızlı hareket ederken bile fokusu kaybetmeden fotoğraflanabilmesini sağlıyor. Bir diğeri de renklerin çok düzgün, aynı şekilde yani en düşük ışık koşullarında bile renklerin düzgün çıkmasını sağlıyor. Bu birinci özellik. İkinci özellik yazılımsal tarafta olduğundan bahsetti. Bu da şu demek oluyor. Biraz önce de bahsettik, röportajın bir önceki sorumuzda da öğrenebilen bir sistem var ve bu zaman içinde telefonu kullandıkça daha da iyiye gidiyor ve bu şekilde gitgide öğrenerek size sürekli yardımcı oluyor ve tavsiyelerde bulunabiliyor. Üçüncü özellik ise tasarım özellikle serisiyle beraber bir değişim göstermeye başlamıştı ama bu seride gerçekten bu amiral gemisinde tamamen farklı bir çepeçevre yuvarlak eğimlere sahip ve hoş görünen bir tasarım var. Bu süre aynı tasarımı gördükten sonra aslında Sony Xperia serisinde bu gerçekten tasarımsal olarak iyi bir ilerleme olduğunu düşünüyorum. For my last question, Sure. what do you think about the mobile market in Turkey? The mobile market itself is still growing. It's a very premium market as well, with a very large premium segment. And with our portfolio strategy of focusing on mid-range and premium products, we intend to grow our share step by step in the market. So it's a very important market for us. What about the X series? Will they continue to add new products in the X series, or it will finish with the new ZX? No, the X series is our new lineup, and we will continue the X series. Yes. Okay, thank you very much. Thank you so much. IFA'dan, Berlin'den, Sony standından bir yayınımızın daha sonuna geldik. Jason Smith'e çok teşekkür ediyoruz bize ayırdığı zaman için. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.